That's how it goes. Dat was dus niet goed. Ook van die ziekte van deze.
guida musicale non ho preso vedi un po' arrival that I had is at 9:20 Slovak, but it's all new because it was from yesterday, so maybe it was 10 minutes before the meeting, so that maybe. But then at 9:30 we should have Bulgarian, Croatia. At 9:40 approximately the Czech. Ne, come che ne voglia, la Bernau, nella Bernau You speak of VLL? Yes. But now it's a shared the thing they're making like a hotel. Slaap, dan wakker worden, filmen, het vertellen. Nee, dat gaan we wakker blijven.
I think yesterday at some point everyone understood what this is about. This is about the invoices that people pay that are so high. This is about our industry that really is on the verge of stopping some activity. And I think at some point we understood that, we want to find a solution to that. There's also some concerns, and some countries have legitimate concerns. At some point we understood that a solution is possible if we take into account the legitimate concerns. It was clear that no one was blocking just for the blocking. Some countries just had concerns about security of supply, and we share those concerns. If some countries do not get the gas they need, it's a problem for all of us. And after that moment of a bit through talking, it was clear, and there's a clear mandate that is being given to our energy ministers to develop a package on joint purchasing, on solidarity, on intervention in the gas market. I don't think that the assignment that we give has ever been as clear as now, and the ministers can start working and come up with a package that has a significant impact on the prices. Do you think Germany has done enough efforts? Sorry? Do you think Germany has done enough? I think yesterday we found each other, and we found each other in the fact that if we work in unity, we can help our population and we can help our economy. And it was not a discussion about who's blocking who. It was a discussion about listening to legitimate concerns and finding solutions. And everyone is convinced that we need to intervene in the gas market. We need to have solidarity mechanisms, and we need to work in joint purchasing for a part of what we purchase. And this is the way how, in the short term, we dampen prices. By the way, we've seen it over the past days that the prices have gone down. These prices have to continue to go down, and they have to stay down. And then afterwards, there's a few more fundamental reforms that we are doing to have a solution to the root cause. And the root cause is that we need to balance the supply with the demand and find other sources of supply than the Russian supply. Mr. President, a lot of sleep you didn't have last night, but you seem satisfied this morning. The French president said, however, we need 2 to 3 weeks of groundwork. How many weeks do you see? Yeah, I'm satisfied with the instruction that we gave as government leaders. But we have to understand that what we ask our energy ministers, it's not easy. This is uncharted terrain. This is something that we've never done up to now. So what we ask them is not an easy thing. And I will be satisfied when it's there, and I will be satisfied when the invoices go down. That's the moment that really we can say that we succeeded. But yeah, I agree. I think 2-3 weeks should be enough to get to concrete solutions. What do you expect today? What's the main topic today? Well, today it's more about our place in the world. Obviously, a discussion about Ukraine, also a discussion about our relation with China. We have a lot of things on the table. Also there, it's important to show unity, and the unity that we've shown in the support to Ukraine, it delivers results. And it's important also to maintain the support of our population, is to show, look, on the battlefield, Ukraine is having successes. It's not easy, it's extremely painful, but the efforts that we do and the efforts that we ask our population, they lead to something. And that's important to keep our population motivated. Are there going to be new sanctions on Russia? I think that the current package of sanctions is impactful, and that's good, and it's hurting Russia where they need to be hurt. The next element is energy. The less oil and the less gas we buy from Russia, that's what really finances their war, and that way what we discussed yesterday and what we discussed today is intimately linked, the one with the other. So the faster we can say to Russia, we don't need your gas, we don't need your oil, the faster they won't be able to continue financing their war. And on China, how do you see the upcoming visit of Chancellor Scholz going to China with the business delegation? It's normal that we maintain a relation with China, but as always said, it's a relation that is very diversified on different topics. On certain topics, China is a partner, such as, for example, climate change. On some domains, it's a competitor, and it's a fierce competitor. In some domains, we also see that they have hostile behavior. The whole question is, do we evaluate well in which domains what type of relationship we have? I think we should understand that in a lot of economic domains, it's also geostrategic. And in the past,
I think we've been a bit too complacent as European countries. I think that over the past months we've understood that in a lot of pure economic domains, geopolitics also play an important role. Iran support Russia, you know that, and it's enough sanction now, just 2%, 3% sanctions is enough. If an additional package of sanctions is being developed, we are in full support of that, because the oppression of the population in Iran is not something that should be tolerated, and the role they play in the Ukrainian war is more and more clear. And there, as European countries, I think we should react. Wait, I have to do a bit the Belgian press too. Alors d'accord, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui a débouché sur cette discussion? C'est un grand pas en avant, et les choses qui ont été décidées hier, c'est quand même les propositions qui venaient initialement de la Belgique. Alors quand même, il y a encore beaucoup de boulot. On a demandé au ministre de l'Énergie de développer tout cela. On leur demande de développer quelque chose qu'on n'a jamais fait jusque maintenant. C'est des interventions dans le marché du gaz, c'est un plafonnement dynamique des prix du gaz. Je serai content le moment où les mesures sont implémentées et surtout le moment où les factures baissent. Et c'est ça le moment où on pourra vraiment dire on a réalisé quelque chose. Hier, c'était un grand pas en avant, mais l'objectif final, c'est que les factures baissent. Il y a quand même encore une réticence, notamment de l'Allemagne. Hier, on s'est vraiment regardé dans les yeux et il y a des préoccupations qui sont aussi légitimes. Je comprends que certains pays se disent oui, les prix sont élevés, mais on veut quand même éviter qu'on ait une pénurie d'approvisionnement. Je comprends ça. Et on s'est dit, voilà, on comprend ça, on va trouver une solution. Mais est-ce que vous avez vraiment la volonté de réaliser les mesures? Et là, la réponse était clairement oui. Donc c'était un moment qui a vraiment fait bouger les lignes. Maintenant, c'est au ministre de l'Énergie de développer cela, de venir dans quelques semaines avec des mesures qui peuvent entrer en vigueur et surtout de faire baisser les factures et de les faire baisser d'une manière pérenne. Donc c'est encore un gros challenge pour ces ministres. Mais c'est un pas en avant énorme et je pense qu'on n'a jamais eu des conclusions qui étaient tellement claires sur ce qu'on demande au ministre d'énergie. C'est à eux maintenant de le développer d'un point de vue technique, mais c'est une manière quand même de faire baisser les factures. Mais voilà, je serai content au moment que ça se réalise. Really, that's not my choice. I mean, the UK is a democracy, and democracy will function. I honestly have no opinion on this, and I shouldn't have an opinion on this. But I think, in general, in turbulent times, it's always better to have a prime minister that has a future in front of his or her, and we'll follow this in detail. United Kingdom is a neighbor of us. It's a partner in so many domains, and it will remain a partner in so many domains. So we hope to have soon a person who we can discuss so many topics with. Prime Minister, do you expect there will be more sanctions against Iran in trade deals? If new packages are being developed, we will be in favor of that because I think they are legitimate. Let's see how the discussion evolves. Good. Thank you. VRT et VTM ne sont pas là? Ah, l'autre côté. Ok, très bien, merci. Germany last night to agree to this price cap. Really, what happened yesterday is that we listened to each other. And this was not about one blocking the other. This is about some countries have legitimate concerns. And if Germany, for example, has concerns on security of supply, we have answers to that. And especially Belgium. I mean, we export more gas to Germany than we use ourselves. We are one of the countries that guarantees security of supply. And at some point there was a pivotal moment where we really asked, look, these measures are necessary. We understand your concerns. Do you agree to develop these measures, such as a dynamic price cap? Or is this actually going to lead to nothing? And this was a moment of truth and a moment of confidence where those countries said, look, we want to make this work if you listen to the concerns we have and if you take it into account. And I don't think we've ever had a clearer mandate that we give to the ministers of energy. I think this is a big step forward, but still, I will be satisfied when the measures are there. And even more importantly, the moment that the prices go down and the invoices go down and they stay at a low level. That's what we need to achieve.
And that will be success. Today is a big step, but it's not success yet. Of course. And in the meantime, so when can we expect the proposals to actually be finalized? You've mentioned 2 to 3 weeks. Yep. And then how long until implementation, Prime Minister? I think that there's a summit of the energy ministers next Tuesday. I think they might need a second summit because it's actually quite complex what we asked them. I mean, this really is uncharted territory, and we asked them to do something very complex. So I think 2 or 3 weeks, and then I think the implementation can go actually quite fast. The Commission has been very clear that they are ready to implement, and a lot of the preparatory work has been done by the European Commission. I really would like to thank the Commission and the leadership of the Commission on the preparatory work, the groundwork that they've done. So just to finalize, you're not expecting at this stage leaders' emergency meeting next month. For the time being, this is it. No, I think around the table yesterday it was quite clear that we give a mandate to the energy ministers. We ask them to work in respect with one another and not really put someone in the corner and force them through something. Really take into account the concerns, and I have full confidence that the ministers of energy will be able to solve this. And I would really be surprised if a next council is necessary. Thank you very much. Good, thank you. Dus overeen met elkaar. Bon, allez, sorry, dit wordt allemaal uitgezonden, dus is niet... Nee, dat standaard werd uitgezonden. Go. Meneer De Croo, hoe zeker bent u nu dat dat prijsplafond er gaat komen? Dit is een grote stap vooruit. Maar laten we wel wezen, ik zal pas tevreden zijn op het moment dat het prijsplafond er is. En vooral op het moment dat de prijzen duurzaam naar beneden gaan en dat de facturen naar beneden gaan. Dat zal het moment zijn waar we kunnen zeggen, we hebben niets gerealiseerd. Vandaag is een belangrijke grote stap. We zijn nog nooit zo duidelijk geweest in de opdracht die we geven aan de ministers van Energie. Zij kunnen daar nu mee aan de slag. Maar er moet resultaat zijn. En het resultaat moet zijn dat de facturen duurzaam naar beneden gaan. Maar wat is dat juist, zo'n prijscorridor? Hoe werkt dat? En welke impact zal het hebben op de facturen? Wel, de impact die zien we nu al. Want het feit dat de Europese landen eensgezind zijn over het feit dat die maatregelen er moet komen, heeft de voorbije dagen al geleid tot het feit dat de prijzen dalen op de groothandelsmarkten. Dat is omdat de markt ziet dat we bereid zijn om tussen te komen. En dan gaan de prijzen vanzelf naar beneden. Dus dat heeft een impact en dat zou zich moeten vertalen in lagere facturen in de komende weken. Daarnaast moet dit ervoor zorgen dat prijzen kunnen blijven dalen. En dat op het moment dat prijzen zouden stijgen, dat wij ingrijpen en dat we daar duidelijk zeggen, hier raakt u het plafond en die prijzen gaan we niet meer opnieuw betalen. Vanaf wanneer moet dat zijn? De ministers van Energie gaan denk ik 2-3 weken nodig hebben om dit uit te werken. Onderschat dit niet. Hè. We vragen hen iets uit te werken wat eigenlijk nooit gedaan is. Wat bijzonder complex is. We moeten ook zorgen dat er natuurlijk voldoende gas geleverd wordt aan iedereen. Maar ik zou ervan uitgaan dat binnen 2-3 weken dit gerealiseerd is en dit in de praktijk kan gebracht worden. Maar zoals ik daarnet zei, we zullen pas tevreden zijn als de prijzen van de facturen naar beneden gaan en dat is vandaag nog niet het geval. Bent u zeker dat het gaat komen? Nederland en Duitsland houden het nog een slag om de arm of twijfelen zelfs? Twijfelen nog altijd of het wel nuttig is? Het is toch een grote stap vooruit gezet. En gisteren is een echt een moment geweest waar we elkaar in de ogen gekeken hebben. En wij gezegd hebben, kijk, wij begrijpen dat jullie bezorgdheden hebben op het gebied van bevoorrading. Wij gaan jullie daarbij helpen. Vergeet toch niet dat een land als België, wij exporteren vandaag meer gas naar Duitsland dan we zelf gebruiken. Wij spelen daar een zeer belangrijke rol in. We hebben echt wel recht van spreken. Langs de andere kant hebben Duitsland en Nederland gezegd, kijk, wij willen die maatregel ook wel doorvoeren als wij gerespecteerd worden in onze bezorgdheden. En dat was een belangrijk moment. Op basis daarvan geven we nu een opdracht aan de ministers van Energie. Zij kunnen dat in de komende 2-3 weken uitwerken. En bon, dan moet het eindelijk resultaat kunnen leveren. En hoe hoog of hoe laag moet dat plafond zijn? Hoe gaan we dat ook werken op de factuur? Dat plafond zal natuurlijk afhankelijk zijn van de prijzen die elders in de wereld betaald worden. Want dat is waar het echt om gaat. Hè. Wij willen zorgen dat gas nog verkocht wordt aan Europa. We willen niet meer die prijzen betalen die veel hoger zijn dan in de rest van de wereld. We hebben de voorbije dagen gezien dat de prijzen blijven dalen.
Wij willen dat die prijzen nog verder gaan dalen. En vooral, dat mochten ze opnieuw naar omhoog gaan, dat we dan kunnen ingrijpen. Dit zijn de tijdelijke maatregelen die we nodig hebben om eindelijk die facturen naar beneden te krijgen. En gewoon binnen een aantal maanden, in de loop van volgend jaar, zullen we waarschijnlijk tegen Rusland ook kunnen zeggen, we hebben nu gas niet meer nodig. We hebben intussen voldoende andere oplossingen gevonden. En dan zullen we die prijs van die onzekerheid niet meer allemaal samen moeten betalen. Oké, bedankt. D'abord, RTBF et puis je reviens chez vous. Monsieur Legros, c'est qu'une les Européens ont envoyé le signal fort que vous attendiez? Oui, je pense que c'est un pas très important qui a été pris. Les mesures qui ont été décidées, c'est en fait les mesures que la Belgique avait proposées déjà il y a quelques mois. On a compris que certains pays ont des inquiétudes. On leur a garanti qu'on trouvera des solutions à ces inquiétudes. Et d'un autre côté, ces pays ont dit, voilà, on ne va pas bloquer la chose. On donne une instruction claire au ministre de l'Énergie, qui ont maintenant quelques semaines pour mettre cela sur musique. Alors, je serai satisfait au moment que les mesures sont vraiment là, mais surtout au moment où les prix baissent et les factures baissent. C'est ça le moment où on pourra dire, on a réalisé quelque chose, on a fait un grand pas en avant, mais on n'y est pas encore. Parce que l'Allemagne, notamment, s'offre la possibilité de faire marche arrière. C'est vraiment un accord.
The discussions were intense yesterday, but we reached an agreement, and that's good. Today we're going to focus on Ukraine, and I think we have a few things that we have to do. First of all, we have to talk about the use of freezed assets that we have, Russian freezed assets. We have over 300 billion freezed assets, and how we can use them in benefit of Ukraine. Second, we definitely have to discuss the legal response to the crimes of aggression that have been committed, and how to make a separate tribunal to prosecute those, because war crimes are prosecuted by the ICC and Ukraine, but crimes of aggression can only be prosecuted by a separate tribunal, and I see that European Union could be the leader in this way. And of course, we heard yesterday from Ukrainian President the terroristic acts that Russia is doing in Ukraine, mining the dam. This is pure terrorism. If you look at the definition of terrorism, this is what it is. It is to make us afraid. It is to make us refrain from the decisions that we would otherwise make. And this is awful that is possible to do this in year 2022. Can we expect new sanctions against Russia? We have proposed a new package, but it is, of course, becoming more and more difficult because we don't have so many tools in our toolbox anymore. But that's why I say that we have to focus on giving the legal response as well. We have been given a very strong political response, but the legal response in prosecuting the crimes. What is it from other leaders for this tribunal? We have had discussions, and there are a few hesitations on different from different countries, but it is how it has been with other things as well. I think it needs convincing. We are 27 different member states with 27 democracies, and democracy takes time. We have agreed sanctions on Iran because they are participating in this war as well. I think we're going to discuss Iran today, and we're going to discuss also China and developments there. On China, what is Estonia's view in relation to the EU-China as they stand? We have been supporters of the 27+1 format. We were in the 16+1 format, but we left so that we could be and talk with one voice. I think with China is the same as with Russia. It is in their interest that we are divided. It's in our interest that we are united and talk with one voice. And this is extremely important for small countries who don't have that power to have separate relationships. So treating China as a systemic rival, and also seeing the developments that are going on there, I think it's very, very important. But it's also very important that we don't have any separate deals made with China, because that would mean that we are weaker as a union. A lot of agreement about gas price caps. We had very intense discussions, and the European energy ministers will come up with the details. But I think it was a compromise, and we reached an agreement that there will be cutting off the price spikes, really, so that there will be no manipulation with the prices. I think this is important to give the signal to the markets that have reacted, also bringing the prices down. And this is the worry that every one of us has in every country. The prices are high. It drives up inflation, and that is really not very. It's detrimental to the whole economy, so we all have to tackle that. We definitely are very concerned about the human rights issues in Iran, and we're going to discuss this today. What are the steps that we can take? Okay, thank you.
Yeah, this is, I think we should focus on the 27+1. Of course, big countries have their ways and have their possibilities to do this separately, but I think it's in everybody's interest, considering what is going on in China and considering that it's in their interest to divide us. It should be in our interest to be stay united. Thank you. Wir haben uns ja ein paar Stunden vor dem Treffen von gestern gesehen. Es schien nicht so aus, als ob wir eine Lösung finden würden. Man hat mich sogar gefragt, wie viel Unterwäsche und Hemd ich mitgebracht hätte. Das heißt, wir hatten uns für ein längeres Wochenende vorbereitet und wir haben trotzdem eine Einigung gefunden und das ist gut. Auch wenn wir selber, und das ist auch besser so, nicht über alle Technicalities im Rat diskutieren, aber bei den Energieministern die Hausaufgaben weitergegeben haben. Bitte? Also ich finde es immer schrecklich, wie man immer kritisieren muss. Also jeder hatte eine Meinung und Hauptsache wir haben eine Einigung nachher. Ich glaube, das ist der Erfolg Europa, dass wir zusammen Lösungen suchen. Wir haben immer Positionen, die von 1 auf 100 geben und meistens ist 50 die Mitte da, wo wir uns treffen. Und hier ist, glaube ich, ein guter Kompromiss, wo wir analysieren auch. Was gut auf dem Papier steht, kann manchmal auch nachher Folgen mit sich bringen, die nicht gut sind für Europa. Und deswegen ist es schon gut, diese Analyse zu machen und dann die richtige Schlussfolgerung zu ziehen. Voilà. Ist immer noch keine Lösung Preisgap? Also wir hätten vor Monaten schon die Analyse machen können. Das steht fest. Aber was wichtig ist beim Price Cap, und das sollten wir nicht vergessen, dass auch im Moment China sehr langsam funktioniert. Wenn morgen der Covid vorbei ist und die Zero-Covid-Politik in China vorbei ist und China wieder losfährt und Energie braucht und mehr anbietet als wir als Europa und wir haben überhaupt keine Energie, habe ich lieber Energie wie ein Preiscap. Das heißt, dann mit dem Korridor oder mit den Möglichkeiten, die wir gegeben haben, haben wir auf jeden Fall die Garantie, dass wir noch beliefert werden. Weil Price Cap ohne Energie hilft dem Price Cap auch keinem. The fact is, you know that every country is for the moment also deciding national decisions to help the economy and also to help the companies. Some countries have more possibilities than others, so it is important to ask the Commission also to see what are the financial possibilities we have also to help other countries to be able also to support their economy and their citizens. But the fact is that we have a whole toolbox, I think, that we gave yesterday as a homework to the Minister of Energy to do in the next, I don't say weeks, in the next days. They have a meeting already next week, and I hope that they will be able to really do all the necessary analyses that they will be able to decide also. It's too technical also that head of state and head of governments start to decide about figures, about what, how, when. We have 27 Minister of Energies. They should do their work quickly, rapidly, and I'm sure this will be done in the next weeks. But we see it when we have unity, and that was the thing before we arrived yesterday. Everybody thought we wouldn't be able to agree. We did it, so a success. Will energy ministers do the job? You won't need another summit. I hope so. I tell you, the problem is very often when we put everything on the European Council, it is because we are not able to move on. And so I saw it also with the climate goals. When we speak here, we have the smallest common interest. It's not that we want in the Energy Council to put countries in a minority. But really the target yesterday was to get united in this Energy Ministers' Council at 27 and to find, through these homeworks, on a neutral basis, not to say we are against or in favor, to have the positive sides, the negative sides, and being able to take the right decisions. But quickly, winter is coming, and we should not forget that now we say that the tanks are full, but it is still Russian gas. Next winter is coming too. Voilà. Thank you. Sie wissen, dass gleichzeitig gibt es auch Unterdrückung. Ja, es gibt beides, aber wir können nicht alles vermischen. Wir haben ja auch gegen den Benutzen von den Drohnen ja auch Sanktionen gegenüber von Iran, die wir ja auch zusammen darüber reden. Und das, was passiert im Iran für diesen Frauenrechten, diese Woche ist wieder eine Frau umgebracht worden. Die sind umgebracht worden.
Das ist nicht ein Unfall oder sowas. Die Leute werden umgebracht von einer Moralpolizei. Wir schreiben 2022, in einem Land ist eine Moralpolizei, die den Frauen sagt, was gut ist für sie. Ist beschämend. Und was mich aber auch, ich muss es zugeben, ein bisschen überrascht hat, dass ich bei der UN-Generalversammlung gesagt hat, aber so viele Kollegen haben sich nicht darüber geärgert. Und das, was im Iran passiert, können wir nicht die Augen schließen. Es ist, weil es auf dem Kontinent nicht passiert, dass wir einfach zugucken sollen. Meinen Sie nicht, dass die Augen jetzt schließen? In Bezug auf Iran. Iran wird immer gefährlicher, attackiert. Ja, das Problem ist, sie sind auch nicht Richter der Welt. Die EU ist nicht da, wir haben auch internationalen Gremien. Wir sehen nur, dass auch internationale Gremien im Moment paralysiert sind mit dem System, den wir haben, mit dem P5, wo dann sich zwei Länder zusammenfinden und dann alles blockieren. Wir müssen auch mal darüber reden, wie es beim UN-Sicherheitsrat eine Änderung geben kann, weil es kann nicht sein, dass dann einfach, weil es dem einen nicht passt, dann nichts passieren kann. Wir sehen, dass die Zustimmung auf jeden Fall für Russland, die Zustimmung zu Russland, immer kleiner wird und immer mehr Leuten sagen, dass die Annexion der Ukraine nicht in Ordnung ist. Wir haben dieses Mal zum Beispiel Ruanda gehabt, wir haben den Arabischen Vereinigten Staaten gehabt, wir haben Senegal gehabt. Diese Länder haben letztes Mal nicht gegen Russland gestimmt. Das heißt, wir sehen, dass trotzdem die Zustimmung auf internationaler Ebene steigt. Aber wie gesagt, wir sind nicht Richter der Welt. Wir sollen über alles reden können und das, was ist, ich bin überzeugt, werden wir auch jetzt über Frauenrechte im Iran auch drüber reden, nicht nur über die Meißels, aber was passiert, können wir nicht einfach die Augen schließen. Ist nicht in Ordnung. Tschüss! And say yes to a price cap on gas? When we met just before the meeting, we all thought that we would stay the whole weekend together. And one of the questions of your colleagues was how many shirts I had and underwear. So I don't need more because I think that we will be finished soon. So it's a success. It's a success to be able to get a 27. Really, we gave homeworks. I have to admit, we didn't decide everything, but we gave homeworks, and we were able to agree on a list of things to do, which is already a big step. Because before the meeting, there was a lot of taboos, and now there is no taboos anymore, and that is what is important. And we should really give the job to the one who knows the best, and these are the energy ministers. Because usually, when it comes to my level, the decision is more difficult to take because it's unanimity, but that doesn't mean that we need now to put a country in minority. This means that now we should leave to the specialists really the homeworks to do and to give an answer not in a few weeks or months, but in the next days. We need it urgently. So do you think we'll actually see these details finalized next week, or the Commission mentioned 2 to 3 weeks? Yes, but it should be it shouldn't be not for next winter. We have a winter already here, and we should not forget the gas we have now, because we all say it's full, it's Russian gas. We filled all the tanks with Russian gas. So, but next winter is coming too, so we need to be prepared for next winter, because I don't know how long the situation will stay. Thank you very much. Have a nice day. One quick one on the UK. Do you think that had the UK been represented here today and wasn't isolated as it were, maybe they wouldn't face the kind of political turmoil that they're in at the moment? I'm sorry. Do you think if they were still a part of the EU, the UK wouldn't face the kind of political turmoil? I think that the Brexit brought a lot of instability in the UK. And that is a pity, because I've been here since 9 years, and I worked with David, with Theresa, and then they left. And I think the biggest mistake was Brexit, and this brought a lot of instability. But I hope that they soon be stable, because even if they're not family members, they're still a friend and a neighbor. So we need them, and they need us too. Bye.
tunnin yöunien jälkeen tänään jatketaan Eurooppa-neuvoston kokousta ja aiheena meillä ovat Ukrainan tilanne. Tietenkin puhumme varmasti myös tuosta Iranin osuudesta, Ukrainan sotaan ja sen lisäksi totta kai ulkosuhteet laajemmin. Toivon, että meillä on aikaa käydä myös strategisempaa keskustelua Kiinasta. Todennäköisesti kovin syvälliselle tasolle emme pääse ja onkin tärkeää, että tulevaisuudessa nostamme tämä aihe vielä esille. Päätöksiä maakaasun hinnasta. Se asia on ollut pinnalla jo aika monta kuukautta. Tuntuu, että EU-päätöksenteko on tässä EUn päätöksenteko on hidasta. Se vaatii tietenkin kaikkien 27 jäsenmaan yksituumaisuutta, kun keskustelemme tällaisista kysymyksistä. Ja me tiedämme, että jäsenmailla on ollut hyvin erilaisia tulokulmia tähän hintakysymykseen, erityisesti näihin hintakattoihin, millä voidaan leikata sitten esimerkiksi kaasun hinnan näitä hintapiikkejä. Tämä on ollut vaikea keskustelu ja sen vuoksi me myöhään yöhön eilen tätä kävimme läpi, mutta olen tyytyväinen siihen, että saimme kuitenkin ratkaisuja aikaiseksi, otimme askeleen eteenpäin, vaikka jatkotyötä toki on vielä jäljellä. Pääministeri, onko tämä eilen sovittu maakaasun hintaleikkuri sama asia kuin se Iberian malli vai millä tavalla tämä toteutetaan? Tämä ei ole identtinen, emmekä me ole vielä sopineet konkreettisesta mallista. Olemme antaneet komissiolle nyt tehtäväksi tehdä tätä työtä, esittää malli, mikä voisi toimia. Ehkä enemmänkin tuossa eilisessä keskustelussa painottui nimenomaisesti se, että näitä hintapiikkejä voitaisiin leikata. Eli ei haluta puuttua sinänsä markkinoihin, laskea hintaa sellaiselle tasolle, joka sitten estäisi vaikkapa kaasun tulon kokonaan Eurooppaan niin, että kaasu myytäisiin muualle maailmanmarkkinoille. Vaan tarkoituksena on näitä hyvin epävakaita, ennustamattomia hintapiikkejä saada leikattua. Ja tämä oli se iso keskustelu, mitä eilen käytiin, ja nyt komissio tekee työtä ja antaa konkreettisempia esityksiä. Energiaministerit myös omalta osaltaan sitten asiaa tulevat käsittelemään. Onko tämä nyt se hintakäytävä? Tässä puhutaan niin monenlaisilla termeillä. Niin tultiinko siis eilen tästä hintakäytävästä putkesta? Kyllä tämä oli myös päätelmissä, mutta tässä kohtaa on vielä vaikea ennakoida tai sanoa kovin konkreettista tästä mahdollisesta mallista, jota siis nyt lähdetään jatkotyöstämään. Mutta se askel, mikä otettiin eteenpäin, oli se, että saimme yhdessä sovittua, että tällaista voidaan valmistella, tällaista voidaan tehdä. Komissiolla on tähän mandaatti ja nyt sitten odotamme jatkotyön tuloksia. On hyvin mahdollista tietenkin se, että me kokoonnumme myös ylimääräiseen kokoukseen. Suomi ilman muuta on valmis aina tulemaan keskustelemaan, kun meillä on asioita päätettävänä. Ja olisi erittäin hyvä, että näistä käytännönkin asioista voisimme hyvin konkreettisella tasolla päättää mahdollisimman pikaisesti. Tietenkin mikäli energiaministerit sitten pääsevät yksimielisyyteen sopuun tästä kokonaisuudesta, niin silloinhan Eurooppa-neuvoston päätöksenteolla ei ole tarvetta. Mutta mikäli sitten ei ole vielä sillä tasolla yksimielisyyttä, niin kyllä Eurooppa-neuvostokin on valmis kokoontumaan. Minister, how do you see the relationship with China and the recent visit that Chancellor Scholz is planning to China next week? How would you handle such? How do you handle the relationship with China? Well, of course, it's natural that different countries have bilateral relations also to other countries, such as China. So I don't think that that's an issue. I'm waiting for the strategic discussion on China. I think it's a very important one. We should discuss more about European dependencies, especially when it comes to new technologies, knowledge, know-how. When we are talking about the strategic autonomy, technology is a key issue here. And we shouldn't be dependent on authoritarian regimes on critical issues such as technologies. We are now seeing how problematic it is that we are so dependent on Russian energy and Russia is using energy as a weapon against Europe. So I think it's very important that we discuss China today, and I think that we should discuss it even further in the future and in more detailed way. But would it be better for the European Union member states to handle the relationship with China as a united front rather than individual countries, considering the current changes on the geopolitical front? Well, of course, I think that the European Union and the 27 member countries should also discuss with China on different matters, but that doesn't mean that different countries can also have bilateral relations and discussions with China. I think that's very natural that countries is also discussing bilateral. And the talks to go to China with the business delegation, does that go against the idea of reducing dependencies on China at this moment?
Well, I think the dependency issue and also the autonomy issue is something that we should discuss together. That doesn't mean that there cannot be any economic relations with China, but that means that we shouldn't be building that kind of strategic and critical dependencies on authoritarian countries. And I think technology is key here. And we have to look in the future. This might not be the issue today, but it certainly will be in the future. It's not a wonder that the United States and China and also other countries is putting a lot of money to create new technologies. And I think Europe should do the same. We should be more stronger when it comes to know-how, knowledge of new technologies. We should also be able to produce all the key technologies that we would need in the future and work with other democratic countries also to build these kind of export routes together with the United States, with Great Britain, with Japan, with South Korea, Australia, India, New Zealand, for example. So we should also have much more stronger democratic countries' cooperation when it comes to these critical issues, just as technologies. Against Iran. These sanctions has already been set up, and I think we will discuss it today when we are discussing about Ukraine. I think we will discuss about the participation of Iran in Ukraine's war. Ministeri, uskotte, että eilen tehtyillä päätöksillä on vaikutusta sähkön hintaan Suomessa? Tietenkään Suomi ei ole niin riippuvainen kaasusta eikä fossiilisesta, kuten monet muut Euroopan maat, mutta kyllä ilman muuta se, että me saamme rauhoitettua energiamarkkinoita eurooppalaisella tasolla, se tulee rauhoittamaan myös Suomen energiamarkkinoita, pohjoismaista energiamarkkinaa, eli ilman muuta kaikki nämä yhteiset työkalut, se, että me eurooppalaisella tasolla voimme puuttua niin energian saatavuuteen liittyviin ongelmiin kuin sitten tähän hintakysymykseen, niin kyllä se hyödyttää Suomea. Ja tuosta Kiinasta yksi, että onko mahdollista, että tuo Kiina-keskustelu lähtisi politisoitumaan tuolla sillä tavalla, että siitä tulisi jotain ristivetoa siitä, miten pitäisi suhtautua. Onko se tämän tyyppinen aihe vai onko tämä ihan läpihuutojuttu, tämä Kiina-keskustelu? No, vaikea vielä ennakoida, millä yksityiskohtaisuuden tasolla tänään käymme Kiina-keskustelua, mutta se on selvää, että tähän on erilaisia näkökulmia, tulokulmia. Varmasti moni maa haluaa ajatella, että asiat voivat jatkua kuten ennenkin. Itse ajattelen hyvin voimakkaasti niin, että meidän pitää oppia tästä nykyisestä kriisistä, energiakriisistä ylipäätänsä, Ukrainan sodasta se, että me emme voi olla naiveja, me emme voi olla sinisilmäisiä, me emme voi rakentaa riippuvaisuuksia kriittisissä kysymyksissä autoritäärisiin maihin. Ja teknologia tulee olemaan tulevaisuuden iso kysymys, kun meidän yhteiskuntamme tulevat olemaan täysin digitalisoituneita, kaikki alkaen liikenteestä, kouluista, sairaaloista, yhteiskunnan muista toiminnoista tulevat olemaan digitalisoituneita. Jos näitä toimintoja rakennetaan sellaisten autoritääristen maiden teknologian varaan, jotka sitten myöhemmin voivat käyttää näitä kiristysruuvina meitä vastaan, niin mielestäni se on politiikka, johon meidän ei pidä ryhtyä, vaan meidän pitää ehkäistä näitä tilanteita ennalta, ja sen vuoksi on äärettömän tärkeää keskustella siitä, millä tavalla Eurooppa vahvistaa omavaraisuutta, miten me irrottaudumme kriittisistä kytköksistä. Se ei tarkoita, että kaikki kauppa loppuisi, vaan kriittisissä kysymyksissä meillä pitää olla omavaraisuutta, kykyä tuottaa teknologioita, kykyä suunnitella teknologioita. Euroopan pitää vahvistaa tässä juoksuansa. Me olemme todella riippuvaisia tällä hetkellä niin Kiinasta kuin myös Yhdysvalloista, mitä tulee teknologioihin. Ovatko suomalaiset tarpeeksi tietoisia näistä Kiinan riskeistä? Sanoisin, että suomalaiset yritykset ovat varmasti tietoisempia kuin monet muut maat. Itsekin olen keskustellut monien suurempien yritysten kanssa, ja kyllä tämä Kiina on aihe, joka nousee esille. Olen myös tavannut totta kai kollegoita eri maista ja keskustellut tästä kysymyksestä, ja mielestäni on tärkeää, että tänään tämä keskustelu nyt aloitetaan. Se ei varmasti lopu, vaan sitä tullaan jatkamaan, ja tähän pitää suhtautua vakavasti. Ei voi olla niin, että myydään infrastruktuuria kiinalaisille toimijoille, rakennetaan riippuvuussuhteita, jotka sitten myöhemmin löydämme edestämme, kuten venäläisen energian kanssa on käynyt. Pääministeri, minkälaisen viestin Eurooppa-neuvosto lähettää Ukrainalle? Toivottavasti vahvan viestin tuesta. Ensinnäkin tämä makrotaloudellinen apu, josta on jo sovittu, se pitää laittaa liikkeelle mahdollisimman nopeasti. Me tarvitsemme myös rakenteellisempaa tukea Ukrainalle, rahallista tukea Ukrainalle. Totta kai asetoimituksia pitää edelleen toimittaa Ukrainan jäsenvaltioiden toimesta, ja pakotteita voidaan meidän mielestämme yhä kiristää. Minkälaisia pakotteita voisi olla harkinnassa, mitä ajattelee?
Gracias.